Так, сегодня у нас по счету будет 4-е видео на тему, опять же, английского языка и его изучения. Единственный момент, что сегодня я немножко задержался в плане того, чтобы это видео сделать. Сейчас у нас 40 минут уже ночью. Вот, поэтому я думал даже о том, чтобы записать это видео позже, то есть завтра, и сделать тем самым 2 видео, но мозг иногда нам такие штуки подкидывает, чтобы чтобы мы, соответственно, ленились и ничего не делали, но я решил все-таки видео записать. Основная тема сегодняшнего видео, опять же, будет, что важнее, грамматика или же сразу же учиться говорить на английском, ну или на любом другом языке, опять же. То есть, что первоначально будет, даже для новичка, то есть, если вы начинаете с полного нуля. То есть, это основная тема сегодняшнего видео. Ну и буду я сегодня пользоваться, опять же, вот таким вот листиком, на котором есть слова, которые я выписал заранее. Все это связано с предыдущим видео, которое я уже выпустил. Там я говорил про лексическую воронку и буду пользоваться вот этим приемом, чтобы расширять нижнюю часть этой воронки. Да? Ну, соответственно, давайте попробуем немножко на английском и поговорить. Периодически буду сюда подглядывать. Так, звук хоть идет? Звук идет. Давайте попробуем. Well, still to this day, the majority of people have faced... Не, давайте по-другому, давайте заново. Still to this day, the majority of people can't speak English or any other language. It seems to me that the main reason for this problem is that people don't train themselves to speak, basically, to speak English. There is a diversity of methods you can use in order to learn a language. But from my perspective, it comes to just two options. One option, you learn, you spend more time learning grammar, and the second option is you learn how to speak. It seems to me that second option is more useful in terms of speaking in English. I think that most people are wasting time, hesitating what option to choose. And I would say that in our schools, children don't learn how to speak. And they pay more attention, teachers pay more attention to teach kids how to create correct sentences, how to use correctly past simple tense, how to create this sentence, etc. So we don't learn how to communicate in English in schools. We just learn how to pass exams. And me personally, I passed exams, I entered the university, and I had high grade in English. It was 89. Of course, I could do better, but it's 89. But as you can see, when I try to speak in English, even now it's quite difficult for me to make sentences. That's why I use such methods. So I assume that people should pay more attention to speaking even if you don't know a lot of words. There is no point in
learning grammar because there are lots of life situations when your grammar will not be useful. And even if you know just a couple of words, you can communicate with native speakers. For example, you enter the shop and you just say book, buy. And everyone understands that you want to buy this book. So then when you know a couple of words and only then you can try to learn some grammar. Basically, the main idea is we need to think about the kids, about babies, how they learn language. Imagine a baby who was born in English-speaking country or Russian, it doesn't matter. For example, let's say there is a kid, and how does this kid learn the language? The baby tries to imitate his parents, his mother, father, grandparents, etc. Sometimes those kids even don't understand the meaning of this word. And anyway, they try to use this word. Then they create little sentences. Then they create little text, yeah? And that's how they try to communicate with relatives, with other kids. And that's how we also should learn languages. With babies don't learn the grammar first. They just learn they learn specific words and they learn how to use them. That's what should we do, from my perspective. That's why I say that there is no point in learning grammar first. You should learn a couple of words, you should learn how to create little sentences, and then, only then, you add some grammar to this mixture. So, I can explain this topic in another way. Imagine that you visit gym and you train biceps. If you just train biceps, the biceps will grow. But if you don't train legs, your legs will be weak. Same with English. If you just train grammar, your grammar will grow. But if you don't train speaking, your speaking will be weak. If you wanna speak in English, if you wanna speak any other language, you should pay more attention and you should invest your time into speaking. You should speak more for a couple of minutes a day at least, if you are busy, or even more. We don't live in English-speaking country, we don't have English-speaking friends, native speakers around us. We just have ourselves, and it seems to me that a couple of minutes a day is not enough. You should speak at least half an hour, I believe. That's how you will become more fluent in English. So, if you train both legs and biceps, you will become fully developed. And inevitably your brain will start to your brain will get used to the task you're trying to teach it. If you teach your brain, if you teach your muscles to speak, you will speak. If you teach your brain to
solve grammar issues, you will be good at solving these grammar issues, yeah? That's the main idea. Теперь давайте немножко на русском языке. Что я сейчас налепотал на английском, да? Короче, основная идея в том, что вы должны учиться говорить сразу же, даже если вы знаете немножко слов, да? То есть вы знаете там 2-3 слова, пытайтесь соединить эти слова в предложение и проговаривайте их. Даже если вы знаете одно предложение, там 2, просто проговорите их. Это первое. Второе. Почему это так нужно делать? Да потому что дети, они не учат грамматику. Мы не учим с вами грамматику. Многие говорят, что русский язык, он difficult, да, он сложный. Я не могу это подтвердить или же опровергнуть. Я просто вырос и знаю вот русский язык. Мне он не был сложным, потому что я его с самого детства учил. Я учил сначала слова, я повторял за своими родителями и составлял какие-то предложения. А потом это просто все развивалось. То же самое и с английским языком. Вы не должны сначала учить грамматику. В школе нас как раз-таки неправильно учат. Мы сначала учим какую-то грамматику, да, а говорить нас так и никто и не научил. Если вы сами этого делать не будете, то какой результат вы хотите? Мы не живем в какой-то окружающей нас обстановке, где везде английский язык, есть только мы с вами, и все. То есть поэтому вот такие вот штуки банально кажется, подумаю, что тут выписал какие-то слова. Можете предыдущее видео посмотреть про лексическую воронку, там я объясняю этот метод. То есть, кажется, выписал слова, там что-то поговорил немножко, но от этого будет больше эффект, чем от того, что вы какую-то грамматику выучите. Вы так не научитесь говорить. То же самое, что с мышцами. Если вы тренируете бицепс, только бицепс будет расти, да? Ноги от этого никакого эффекта там не будет. Если вы только ноги тренируете, то только ноги будут расти. В идеале сначала немножко слов выучить, научиться немножко их соединять в предложение, а уже потом добавлять грамматику, и тогда вы будете более правильно говорить. Все равно, когда люди знают грамматику хорошо, например, я не скажу, что я плохо ее знаю, да, я знаю достаточно хорошо эту грамматику, но когда я начинаю говорить, у меня все улетучивается, я про все забываю, потому что это как бы стрессовая ситуация немножко, мозгу это неинтересно, ваша грамматика. Поэтому надо тренировать говорилку. Вот, в принципе, вот как-то так я бы, наверное, описал, с чего нужно начать. А как уже начать, что именно нужно делать, как правильно это делать, я, в принципе, постараюсь рассказать в следующих видосах. Как-то так. В принципе, на сегодня можно заканчивать и идти ложиться спать. Выключайте.